Today we will see about the GDS to Postman Examination 2024, the syllabus, strategy, the study materials, the pattern, the eligibility books we have to go through, and how to prepare for GDS to Postman Examination or Post Mail Guard Examination 2024. And in this video, we shall cover about the Postman Exam Syllabus 2024, the exam pattern, the exam, what is the common syllabus for MTS and Postman, and the eligibility for Postman Examination, and finally the Postman and MG salary 2024. So in this video, you will see what topics have changed in the new syllabus, what is having more marks, what is having less marks, and what are the changes in the syllabus, what makes new difference, what is deleted topics, what are added topics. So first off, we will see about the salary of the postman. Once you get promoted from GDS to postman, that give you some motivation. The basic pay of a postman is 21,700 DA as per the latest 46% that is going to come within a month or two. It is 9,982. HRA is 19,953 and the TPA is 1,800 and DA will be 828. Around 36,000 you may get as a gross salary of a postman. When compared to your GDS whose salary is roughly about 18,000, almost it gets double. That is your motivation. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు కదా. తర్వాత మనం let us see about the distribution of vacancies. మనకి ఎట్లా వేకెన్సీస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఒక 100 వేకెన్సీస్ కనుకుంటే కనుక రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ ప్రకారము 25% డిపి అంటే సీనియారిటీ ద్వారా MTS కి నుంచి పోస్ట్ మెన్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 6 years సర్వీస్ ఉన్నటువంటి MTS లు యాజ్ ఆన్ 1/1 ఆఫ్ ది వేకెన్సీ ఇయర్ కి 6 years ఉన్న వాళ్ళని సీనియారిటీ కమ్ ఫిట్నెస్ ద్వారా వాళ్ళకి MTS నుంచి పోస్ట్ మెన్ కి ప్రమోషన్ ఇస్తారు. అలాగే డిపి ద్వారా అంటే డైరెక్ట్ ప్రమోషన్ ద్వారా 25% LDCEకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే MTS నుంచి పోస్ట్ మెన్ కి 25% డెవలప్ చేస్తారు. వాళ్ళ కండిషన్ 3 years సర్వీస్ ఉండాలి. సో ద కండిషన్ షుడ్ బి 3 years ఇన్ MTS ఫర్ appearing the examination of DP. 25% such post will be filled up. 25% will be from seniority quota from the MTS. And DR అంటే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కింద తీసుకుంటారు GDS ని 50% ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు 5 years సర్వీస్ అనేటువంటిది పుటప్ చేయాలి GDS లో. అప్పుడు వాళ్ళు ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎగ్జామినేషన్ కి లేకపోతే మెయిల్ గార్డ్ ఎగ్జామినేషన్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారనమాట. యాజ్ ఆన్ 1/1 ఆఫ్ ద వేకెన్సీ ఇయర్, ఇప్పుడు 2024 కి వేకెన్సీకి ఫిల్అప్ అవ్వాలంటే 1/1/2024 కి మీకు 5 years సర్వీస్ అనేది పుటప్ చేస్తే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు పోస్ట్ మ్యాన్ ఎగ్జామినేషన్ కి. న్యూ RRs ఇంకా రాలేదండి, వచ్చిన తర్వాత దాని మీద అప్డేటెడ్ వీడియో అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద GDS ఎవరైతే MTS ఉంటారో వాళ్ళకి పేరెంట్ డివిజన్ లో ఫిల్అప్ చేస్తారు 25% అనమాట. ఫస్ట్ అందులో కూడా మనుషులు దొరకపోతే కనుక అది MTS నైబరింగ్ డివిజన్స్ కి వెళ్తుంది ఆ పోస్టులు. అలాగే అక్కడ కూడా లేకపోతే కనుక RMS డివిజన్ లో ఫిల్అప్ చేస్తారు. అవి లేనిప్పుడు అవి ఏమవుతాయి అనమాట, అన్ఫిల్డ్ వేకెన్సీస్ ఏవైతే 25% సీనియారిటీల కోటాలో మిగిలిపోతాయో అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి GDS దాంట్లో కలిపేస్తారు. అలాగే అన్ఫిల్డ్ DP కోటాలో ఉన్నటువంటి MTS ద్వారా ఎవరు ఫిల్అప్ కాకపోతే ఆ వేకెన్సీస్ ఈ 3 రకాలుగా పేరెంట్ డివిజన్, నైబరింగ్ డివిజన్, RMS డివిజన్ కూడా చూసినాక కూడా మిగిలిపోయినాయి అనుకోండి పోస్టులు, అవి తీసుకొచ్చి GDS కలుపుతారు. అక్కడ GDS లో ఫస్ట్ పేరెంట్ డివిజన్ లో ఫిల్అప్ చేస్తారు. సర్కిల్ వైజ్ లేదండి పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ MG, ఇది ఓన్లీ కేవలం డివిజన్ వైజే పెట్టారు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. కొత్త RRs వచ్చిన తర్వాత సర్కిల్ వైజ్ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంది. అది ఎంతవరకు అనేది ఫైనల్ గా అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఈ పేరెంట్ డివిజన్ అనేటువంటిది ఫెయిల్ అయితే కానీ పేరెంట్ డివిజన్ లో ఫిల్అప్ చేస్తారు. అది కాకపోతే నైబరింగ్ అయినా కూడా ఫిల్అప్ కాకపోతే నైబరింగ్ డివిజన్స్ కి వెళ్తారు. అయినా కూడా ఫిల్అప్ కాకపోతే RMS డివిజన్స్ కి వెళ్తారు అనమాట. ఆ వేకెన్సీస్ ఫిల్అప్ చేస్తాకి అయినప్పటికీ మిగిలిపోతే అప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్ కి పంపిస్తారు. 18 to 27 years అనేటువంటిది పెడతారన్నమాట. ఎందుకని మీకు ఈ మధ్య ఓపెన్ మార్కెట్ రిలీజ్ కావట్లేదు అంటే కనుక ఇక్కడ GDS తోనే ఇవన్నీ కూడా ఫిల్అప్ అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ ఓపెన్ మార్కెట్ లోకి ఫ్రెషర్స్ కి అవకాశం ఉండదన్నమాట. ఓకేనండి. సో as far as GDS is concerned, some 50% posts will be filled up through DR, direct recruitment, through examination LDCE, and this examination will be conducted among GDS MTS together. And this GDS examination, once they get through the examination, the posts will be filled through parent division first, failing which, that means if there are no sufficient candidates
to recruit the GDS to postman, then it will go to the neighboring division. Even if the neighboring postal divisions also there are no eligible candidates, then it will go to the RMS. And if there are no such persons also in RMS, then it will go for the open market. As of now, no open market situation has come because all the posts are being filled up through GDS. So any unfilled vacancies from DP quota will come to the GDS quota, and any unfilled vacancies from DP quota will also come to the GDS quota. This is how the recruitment rules are framed. Now coming into the eligibility conditions for GDS and MTS to postman examination. This will be a common examination for GDS and MTS to postman. The maximum age and educational qualification, if you can see, GDS not exceeding 50 years of age, they are eligible, and 10th standard is a minimum. And MTS, there is no age limit and no educational qualification restriction. MTS కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కి ఏజ్ కి ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. GDS కి అయితే కనుక 50 years దాటి ఉండకూడదు. 10th స్టాండర్డ్స్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ ఉండాలి. మినిమం సర్వీస్ ఫర్ GDS ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ 5 years ఆఫ్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ యాజ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ నోటిఫైడ్. నోటిఫికేషన్ నాటికి 5 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. అంటే 1/1/24కి మీకు 5 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అట్లాగే మీరు చూసినట్లయితే ఎంటీఎస్ కి 3 years ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు పోస్ట్ మెన్ కి ఎలిజిబుల్ అవ్వచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, హిందీలో రాయొచ్చా, వెదర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ హిందీ ఆర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఎస్ యూ కెన్ రైట్. ఇండియా పోస్ట్ సైట్ ఈస్ యాక్సెస్డ్ ఇన్ హిందీ యాజ్ వెల్. అండ్ బైక్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేటువంటిది కూడా ఉండాలి. యూ మే నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బైక్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఓన్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్, నాట్ నౌ. So don't worry for the examination purpose. Negative marking, there is no negative marking. There are particularly 4 papers for postman examination: paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4. Paper 1 is a competitive examination. We will see the details later. Paper 2 is also a competitive examination only for postman. Paper 1 is common for both GDS, MTS and postman. The same examination will be there. Paper 2 is meant for only postman. Paper 3 is for postman, and paper 3 is a qualifying examination for translation, essay writing and letter writing. Paper 4 is test. It is a data entry test on computers. Now coming into the pattern and the syllabus of the postman and MTS common examination. Ganaka chuste ganaka ikkada paper 1 it will be for a period of one hour. Here this paper 1 it will be meant for postman and MTS. MTS కి postman కి కలిపి ఒకే ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుందన్నమాట. GDS వాళ్ళు MTS లు రాస్తారన్నమాట. ఎవరైతే postman ఎగ్జామ్ రాస్తారో, ఎవరైతే MTS ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారో వీళ్ళకి సేమ్ పేపర్, ఇది పేపర్ 1 మట్టుకి కామన్ గా ఉంటుందన్నమాట. It consists of PO Guide Part 1 and Products and Services. Some 23 questions will be asked, and each question carries 2 marks, and it will be some 46 marks anamata. And Postal Volume 5, you have some 7 questions. Each question carries 2 marks, and 14 marks will be there. And there will be a syllabus for general awareness and general knowledge. Some 10 questions will be asked. Each question carries 2 marks, 20 marks. Basic arithmetic 10 into 2, 20 marks. And the total will be 50 questions will be asked, and into 2 marks it is 100 marks. So 100 marks, 1 hour examination will be conducted for paper 1. And unreserved 40% is the qualifying mark. OBC and EWS 37%. SC, ST and PWD that is 33%. So this is about paper 1. Paper 2 కి సంబంధించి 30 minutes examination. It is only meant for postman only. Postman ఒక్కళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది పేపర్ 2 అనేటువంటిది ఉంటుంది. MTS కి ఎగ్జామినేషన్ ఉండదన్నమాట పేపర్ 2 అనేది. అండ్ PO Guide Part 1 డెలివరీ పార్ట్ అనేటువంటిది ఇందులో డీల్ చేస్తారు. 5 into 2 questions 10 marks PO Guide సంబంధించి. ఆల్రెడీ PO Guide పేపర్ 1 లో వచ్చింది, కానీ డెలివరీ పార్ట్ అందులో ఉండదు, ఇందులో ఉంటుందన్నమాట. PO Guide Part 1 is dealt already in paper 1, but it doesn't include delivery. Here in paper 2 you deal with the delivery. Details we will see later. Volume 6 Part 3 is there. In that you get 10 into 2 questions 20 marks. In this volume 6 Part 3 there are 2 types of versions. Old version book is there, and a new version book is also there. If you question me which one we have to read, both you have to read, but 80% of the new and old are same. Just some variation in 20% is there. So I recommend you to read both versions and prepare for both. And volume 7 you have 10 questions.
each question carries 2 marks, 20 marks, and total it is 50 marks in paper 2 for 30 minutes. And this qualifying marks will be 40% for UR, OBC and EWS it is 37% qualifying marks, and SC/ST and PWD it is 33%. కాబట్టి ఇది పేపర్ 2 అనేది ఓన్లీ పోస్ట్ మెన్ కి మాత్రమే జరుగుతుంది అనేటువంటిది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. పేపర్ 3 ఈజ్ ఫర్ 1 hour ఫర్ బోత్ పోస్ట్ మెన్ అండ్ MTS. దిస్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి కండక్టెడ్. పోస్ట్ మెన్ అన్న ఆయన ఈ 4 పేపర్లు రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3 అండ్ పేపర్ 4. పేపర్ 1 పేపర్ 1 అనేటువంటిది MTS కి సమానమే, ఇద్దరికి ఒకటే పరీక్ష ఉంటుంది. పేపర్ 2 వచ్చేసరికి పోస్ట్ మెన్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. పేపర్ 3 వచ్చేసరికి పోస్ట్ మెన్ అండ్ MTS కి ఈ ట్రాన్స్లేషన్స్, ఎస్ఏ రైటింగ్, లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది కదా, అది కామన్ గా ఉంటుంది. క్వాలిఫైయింగ్ మాత్రమే అనమాట. దిస్ పేపర్ 3 ఈజ్ ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్, అండ్ పేపర్ 4 ఈజ్ ఫర్ postman only. It is a desk examination, computer typing examination. MTS they need not write this one. And paper 3 చూస్తే కనుక translation from English to local language. Your local language may be Telugu, Malayalam or Kannada or Tamil Nadu. In Tamil Nadu you speak in Tamil, so English to Tamil it may be for Tamil Nadu, English to Kannada it may be for Karnataka, English to Telugu it may be for AP and Telangana. So some 15 MCQs will be given and 15 translations you have to make. And similarly translation from local language to English, that is vice versa, English to local language to English, 15 marks will be there. And there will be one letter writing you have to attempt with 40 to 50 words, and one question you out of 3 questions given you have to write. There is a choice of 3 questions will be given, only one question you have to write, and marks it carries is 10 marks. Short essay also you have to write for 40 to 50 words, and 3 questions will be given, one you have to write. So there is a choice and the marks will be 10 marks. I have made separate videos for essay writing and letter writing as well as some translations also. You may go through it. And the paper 3 also you have some qualifying in nature. So 40% is the year for UR, OBC, EWS is 37%, SC/ST and PWD is 33%. One point you have to remember for paper 3 is that letter writing as well as short essay writing you may have to write only in your local language, that is Telugu, Kannada, Tamil and others, but not in English. If you write in English they will strike it out. You should remember and award 0 marks. So you should remember this one, very important one. And as far as test is concerned, this is paper 4 is meant for only postman. 15 minutes time will be allocated, and those who are successful in paper 1, paper 2 and paper 3, they will be called for the test examination at the last. So the test examination will be for 25 marks and 15 minutes time will be given, and you have to type 600 key depressions, plus or minus 5% is allowed. అంటే 600 అక్షరాలు కొట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట. 600 letters you may have to type. That means it is not a word is suppose if there is a word volume, here this volume consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters. So this is called, one letter is called one depression. So here these are 6 depressions. So you can understand what depression means. Key depression, 6 key depressions are there in volume. And UR and OBC and EWS 75% you have to score. This is important. And SC/ST and PWD 60% you may have to score. We will discuss in deep about the test examination after a while. సో ఇది అనమాట టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ కి 600 కీ డిప్రెషన్స్ అంటారు. ఈచ్ డిప్రెషన్ అంటే ఒక్కొక్క లెటర్ కింద సమానం అనమాట. యూఆర్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ కి వచ్చేసరికి 75% స్కోర్ చేయాలి, అంటే 18.75 దాకా మార్కులు స్కోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 60% SC/ST అండ్ PWDకి వచ్చేసరికి 15 మార్కులు పాస్ మార్క్ అనమాట. ఇది కొంచెం కాంపిటేటివ్ గా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వండి. తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ప్రీవియస్ సిలబస్ అండ్ ప్రెసెంట్ సిలబస్. ఐ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద న్యూ సిలబస్. దేర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ జస్ట్ ఇన్ ద గ్రీన్ థింగ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. గ్రీన్ గా ఉన్నదాన్ని మీరు ఫోకస్ చేయండి, బ్లూగా ఉన్నదాన్ని వదిలేసేయండి. హియర్ పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1 ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేటువంటిది ఇంతకు ముందు కన్నా వెయిటేజ్ తగ్గింది. వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3కి ఇప్పుడు వెయిటేజ్ పెరిగింది. ఇంతకు ముందు దాంతో కంపేర్ చేసే 10 అక్కడ 20 అయింది. 22కు ముందు, సంవత్సరానికి ముందు ఇలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇలా మారిందనమాట. వాల్యూమ్ 5కి కొంత వెయిటేజ్ అనేటువంటిది తగ్గింది. రీజనింగ్ అంత ముందు ఉండేదాన్ని తీసేశారనమాట. ఇది బేసిక్ డిఫరెన్సెస్. పాత 2022కి ముందు నుంచి ఇవాళకి చేంజ్ అంటే అదనమాట. ఆల్రెడీ ఇది కవర్ చేశాం కదా.
ఇక్కడ మీకు పేపర్ 1, పేపర్ 2, పేపర్ 3 అనేటువంటిది ఒకే సిట్టింగ్ లో ఎంటీఎస్ కి, పోస్ట్ మెన్ కి, మెయిల్ గార్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో ఎంటీఎస్ రాసే వాళ్ళకి, పోస్ట్ మెన్ రాసే వాళ్ళకి, మెయిల్ గార్డ్ రాసే వాళ్ళకి ఒకే పరీక్ష జరుగుతుంది అనమాట. కాకపోతే ఈ 1, 2, 3 అనేటువంటివి ఒకే సిట్టింగ్ లో 2.5 గంటల పాటు జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఓన్లీ ఎంటీఎస్ కే వెళ్తున్నారో వాళ్ళు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ వాళ్ళు కేవలము పేపర్ 1 రాస్తారు, పేపర్ 3 రాస్తారన్నమాట, పేపర్ 2 అనేది రాయరు అనమాట. ఎవరైతే పోస్ట్ మెన్ రాస్తానికి వచ్చారో వాళ్ళు పేపర్ 1, 2 అండ్ 3 3 రాస్తారు. పేపర్ 3 అనేది క్వాలిఫైయింగ్. ఈ పేపర్ 1 అండ్ 2 లో వచ్చిన మార్కులను బట్టే ర్యాంక్ అనేటువంటిది డిసైడ్ చేస్తారనమాట. దాన్ని బేస్ చేసుకొని అలాట్మెంట్ అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈ పేపర్ 1, 2లో మార్కు పాస్ అయ్యి అలాగే పేపర్ 3లో కూడా పాస్ అయిన వాళ్ళని మాత్రమే డెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పిలుస్తారు. ఈ 4 పాస్ అయిన వాళ్ళ యొక్క మెరిట్ తీస్తారు. ఆ మెరిట్ అనేటువంటిది మాత్రం కేవలం పేపర్ 1 అండ్ 2 యొక్క కలిపిన మెరిట్ మాత్రమే పోస్ట్ మెన్ కు ఉంటుంది. ఓకేనండి, దిస్ ఈస్ అబౌట్ postman examination. There will be three papers for postman examination. Fourth paper will be the desk examination. Those who are qualified for paper 1, paper 2 and paper 3, they will be called for appearing for the desk examination at the last. And however, the rank will be decided based on the paper 1 and paper 2 combined marks for postman. Okay, for MTS only paper 1 score will be taken for ranking. Based on that, allotment will be made to the divisions. Okay, and MTS only paper 1 will be considered. Paper 3 is qualifying in nature. Next, now let us see about the syllabus. First, syllabus for postman examination, PO Guide Part 1, some 23 questions into 246 marks we have seen, including the India Post website products and services also. Some 46 marks will be there. Organization of the department, you will see in that who is secretary post, who is DG post, who are the members, how many members are there, and what are the circles co-terminus with the other locations. అలాంటివన్నీ కూడా చూస్తాం అనమాట. టైప్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్, BOHO. బిజినెస్ అవర్స్ మీన్స్ అట్ వాట్ టైమ్ యూ విల్ గో ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్, ఎప్పుడు తీసుకుంటారు, రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు, VP ఎప్పుడు చేయొచ్చు, మనీ ఆర్డర్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా SB ఎప్పుడు చేయాలి, ఈ బిజినెస్ అవర్స్ అన్ని కూడా టైమింగ్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Postage, payment of postage, stamps and stationery also you will find some aspects, and general rules such as packing, sealings, posting and manner of affixing postage stamps also. Some details will be there that you have to remember. Method of address is also there in PO Guide Part 1. The PO Guide Part 1 is basically about deals about the inland services. అంటే మన ఇండియాలో జరిగేటువంటి సర్వీసెస్ ట్రాన్స్మిషన్ కి మాత్రమే PO Guide Part 1 అనేది ఉంటుంది. PO Guide Part 2 లో ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట. కానీ మెథడ్ ఆఫ్ అడ్రస్ అనేటువంటిది రెండు కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెథడ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఫారిన్ కి సంబంధించి మనకి ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ లో డీల్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ ఆఫ్ అడ్రస్ యూ విల్ ఫైండ్ ఫర్ ఫారిన్ ఇన్ ది products and services and in India Post, and method of address for inland you will find in PO Guide Part 1. So both you have to read. Post boxes and post bags, you have to know who is the competent authority for issuing post box and post bag, identification, who is competent authority, how many days he has to apply and get it. Those things will be there. I have made a separate video on post boxes and post bags. You can see it. Duties of letterbox peon is available in volume 6 part 3 lo undanamata. And official postal articles, what is the unpaid that will be taxed for official postal articles, how official postal articles are different from normal postal articles, those things you will cover. And prohibited articles means there is a prohibition for articles to be transmitted in India. ఇండియాలో ట్రాన్స్మిషన్ కి ప్రొహిబిషన్స్ ఉంటాయి, ఫారిన్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళాటికి కూడా ప్రొహిబిషన్స్ ఉంటాయి. హౌ దే డిఫర్ అనేటువంటిది కూడా చూడాలి. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీ ఆల్సో, దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ వాట్ ఆర్ ది కండిషన్స్, ఏవేవి ప్రొహిబిషన్స్ ఉంటాయి, అలా అవన్నీ కూడా చదువుతాం అందులో. ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సమ్ 5 parts. One is mails. In mails also you will find international mails, domestic mails, speed post and all these things you will find.
Banking and remittances, you will find all SB rules, all POSB, SB, RDTD, MIS, KVP, NSC, Mahila Samman Yojana, PPF and NPS, all these things you will find there in banking. And in remittances you will find IFSMO, EMO, IMO, IFSMO, all these things you will find. And insurance, it is all about PLI and RPLI, and those things also you have to know different products in RPLI and PLI. And stamps, it also covers about my stamps, it also covers about commemorative stamps. ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి అనమాట. మై స్టాంప్, కమెమరేటివ్ స్టాంప్, మై స్టాంప్ 300 రూపాయలకి ఎన్ని స్టాంపులు వస్తాయి, అలాగే మై స్టాంప్, కార్పొరేట్ మై స్టాంప్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వివరాలు అందులో వస్తాయి అనమాట. బిజినెస్, ఇట్ కవర్స్ అబౌట్ స్పీడ్ పోస్ట్, ఆధార్ సెంటర్, ఆధార్ ఇట్ ఈస్ రీటైల్ థింగ్. Those things they will cover in under business. So these, where do you find these all things? These you can find it in the India Post website. Okay, and there is another thing called volume 5. Volume 5 lo you will find definitions only anamata. The 1 నుంచి definition 1 నుంచి 57A, 57A లో మీకు ట్రయల్ కార్డ్స్ ఉంటుందన్నమాట. They you will find trial cards under 57A. All these definitions you have to know. So I have made separate videos on volume 5, that also you can see. So totally in the part A of the paper 1 you will have 30 questions, each question carrying 2 marks, total 60 marks. So this is 14, this is 46, total 60. And if you start if you want to start preparing for the examination of a postman, you start here, the organization of Department of Post. Chala interesting video will be there with the maps. అండ్ ఇది చూడండి, ఖచ్చితంగా దీంతో స్టార్ట్ చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది డిపార్ట్మెంట్ గురించి. అండ్ దేర్ ఆర్ 2 videos on with MCQs, that also you can see. After completing this organization, you come to the products and services theory class 1 here. That will be useful for you. Adin tarvata you go for the MCQs. And here also there is a one theory class, you can see money remittances, you can see for from products and services, volume 5 theory class. And there will be order of preference also at the time of you sending the application for GDS to MTS. మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, ఏ డివిజన్ తర్వాత ఏ డివిజన్ పెట్టాలి, ఏంటనేది, ఎన్ని పెట్టాలి, అన్ని పెట్టాలా, ఎందుకు పెట్టాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా దానిలో కవర్ చేస్తారు. అది కూడా చూడండి, ఇప్పుడే తెలిస్తే అందులో మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఉంటారు. అండ్ there will be some products and services videos also I have produced. Here you can see here the MCQs, theory classes, PLI is also a part of it, RPLI is a part, and RMFS is a part, IPPB is a part of the syllabus. Complaints you have to know, and products and services, remote friendly franking machine also you may have to know, and old franking machine also you may have to know. Here about the business also I have made a separate video, and products and services you have to see it. And PO guide part 1 183 questions also you can see, and SB rules separately, e-banking, m-banking, e-passbook, PM schemes, and all SB schemes have been covered in this products and services. And about stamps also, Deen Dayal Sparsh Yojana, commemorative postage stamps, my stamp, corporate my stamp, philately deposit account special covers, these things are covered in this video. You can go through it. And regarding volume 5, I always suggest 5. There are 3 videos on volume 5, 3 mega videos basically, that will cover the theory part as well as the MCQs also. MCQs 3 రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. థియరీ అయిపోయిన తర్వాత MCQ ఉంటుంది, మళ్ళీ థియరీ ఉంటుంది, మళ్ళీ MCQలు, ఇట్లా చాలా సిస్టమేటిక్ గా ఈ 3 వీడియోస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట. ఇవి టైం స్పెండ్ చేసి మీరు చక్కగా చూడండి. Next comes the syllabus flow. Next in paper 1 part B you will have the general knowledge 10 questions. There will be 1 to 3 questions from each topic: Indian geography, civics, general knowledge, Indian culture and freedom struggle, and ethics and moral study. Even I have made videos on ethics and moral study, Indian culture, GK, and all those things. 10 questions, each question carrying 2 marks. 20 marks will be there. And then comes the arithmetic. 10 questions ఉంటాయి, 1 to 2 questions from each topic ఉంటుంది. బోర్డ్ మాస్, బ్రాకెట్స్, ఆర్డర్స్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, పర్సంటేజ్, ప్రాఫిట్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, యావరేజ్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, యూనిటరీ మెథడ్. సో 10 questions will be there and 20 marks will be awarded. So total it will be 40 marks, and part A is 60 marks. Total it comes to 100 marks, and this will be common for both the MTS examination and the Postman examination, this paper 1. And here GK also I have made certain videos. This is a primary and important video that first whenever you start for GK questions, this is the main video you have to see. And about the department you can have the good idea anamata.
ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ గురించి సపరేట్ గా వీడియో చేశాను, సివిక్స్ గురించి ఒకటి ఉంది, అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద, అలాగే డాన్సెస్, అట్లాగే 101 MCQs on GK. There is one video you can see. Current affairs also you can see. Indian art and culture you have in the syllabus, that also one video was made. And GK, what are the GK topics or books that you have to refer? That is also there. Indian geography, civics, culture, Indian freedom struggle and Indian GK I have made. Which ఏ పుస్తకాలు చదవాలి, ఏ వెబ్సైట్స్ చూడాలనేది కూడా చేయడం జరిగింది అనమాట. అది కూడా చూడండి. జీకే క్వశ్చన్స్ సంబంధించి 101 జీకే 2023 ఉంది. అలాగే 101 జీకే క్వశ్చన్స్, కామన్ జీకే క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ గా వచ్చేవి కూడా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది. బెస్ట్ 100 MCQs అని చెప్పేసి ఇంకోటి కూడా చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ చూడండి. ఎథిక్స్ అండ్ మోరల్ స్టడీ ఫర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది ఒక వీడియో సపరేట్ గా ఉందన్నమాట. దీనిలో నుంచి కూడా 2 మార్క్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇది కూడా చూడండి. అలాగే అర్థమెటిక్స్ అండ్ లో మీకు బోర్డ్ మాస్ కి తర్వాత టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే వీడియో చేశాను. ఇంకా అదర్స్ కూడా కావాలంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి. నౌ కమింగ్ ఇన్ టు పేపర్ 2 ఆఫ్ పోస్ట్మెన్ ఎగ్జామినేషన్. పేపర్ 2 is meant only for postman examination. You can see here it is only for postman. MTS need not have this examination. Some 5 questions will be asked and each question carries 2 marks and total will be 10 marks అన్నమాట. డెలివరీ ఆఫ్ మెయిల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. రూల్ 35 నుంచి డెలివరీ ఆఫ్ మెయిల్స్ కి సంబంధించి పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1 లో మనకు ఉంటుందన్నమాట. రిఫ్యూజల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్, పేమెంట్ ఆఫ్ ఈ మనీ ఆర్డర్, రిడైరెక్షన్, ఇన్స్ట్రక్షన్ రిగార్డింగ్ అడ్రస్ చేంజ్, ఆర్టికల్ అడ్రస్ చేంజ్ కి సంబంధించి ఎంతకాలం వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, అడ్రస్ చేంజ్ అయితే ఎంతకాలం ఉంటుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్, అలాగే అడ్రస్ టు ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు డిసీజ్డ్ పర్సన్, చనిపోతే ఎవరికి ఇవ్వచ్చు, ఇన్సూర్డ్ అయితే ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఆర్డినరీ అయితే ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఎవరు కాంపిటెంట్ అనేటువంటిది. లేబిలిటీ టు డిటెన్షన్ సర్టెన్ మెయిల్స్, అలాగే ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద పోస్ట్మెన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. దీస్ థింగ్స్ వీటి నుంచి మనకి 5 క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో నుంచి 5 క్వశ్చన్స్ 5 into 2 20 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ అనమాట పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1 లో నుంచి. అలాగే సో మనకి పేపర్ 2 కనుక చూస్తే కనుక 5 into 2 10 మార్క్స్ ఉంటుంది. అలాగే వాల్యూమ్ 6 లో 10 క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ తోటి 20 మార్క్స్ ఉంటుంది. అలాగే వాల్యూమ్ 7 లో 20 మార్క్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. టోటల్ 50 మార్క్స్ పేపర్ 2 కి. ఇక్కడ మీకు పేపర్ 2 కి సంబంధించి పిఓ గైడ్ పార్ట్ 1 థియరీ క్లాస్ 1 అని ఉంటుంది. ఇది 20,000 మంది ఆల్రెడీ చూసారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అండి. ఇది మీకు పోస్ట్ ఆఫీస్ గైడ్ పార్ట్ 1 డెలివరీకి సంబంధించి కంప్లీట్ గా థియరీ క్లాస్ అన్నమాట. లైన్ టు లైన్ చెప్పడం జరిగింది. చక్కగా చూడండి దాన్ని. అండ్ దేర్ విల్ బి సమ్ MCQs, some 70 best MCQs for delivery part. There will be some other MCQs for PO guide. These 3 videos కనుక మీకు చూస్తే డెలివరీ పార్ట్ 10 మార్క్స్ అనేటువంటిది ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు. నౌ దిస్ కమింగ్ ఇన్ టు ది వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3. మనకి వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 కి 10 క్వశ్చన్స్ 20 మార్క్స్ అని చెప్పేసి చూసుకున్నాం కదా. అందులో ఏం టాపిక్స్ ఉంటాయి అనమాట. హెడ్ పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పోస్టల్ బిజినెస్ ఫర్ పోస్ట్ మెన్, అందులో ఏదో పాకెట్ గైడ్ తీసుకెళ్లాలని, ఇట్లా వాల్యూమ్ 6 పార్ట్ 3 ని తీసుకెళ్లాలని అన్ని ఉంటుందన్నమాట. సప్లై ఆఫ్ ఫార్మ్స్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్, ఏమేమి ఫార్మ్స్ పట్టుకెళ్ళాలి. సేల్ ఆఫ్ స్టాంప్స్, పోస్ట్ మెన్ బుక్, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. పోస్ట్ మెన్ బుక్ నెంబర్ ఏంటంటే MS-27 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అడ్రస్ టు బి నోటెడ్ ఆన్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్, అలాగే డ్యామేజ్డ్ ఆర్టికల్స్ టు బి నోటీస్డ్, ఏం చేయాలి. ఫారిన్ అయితే ఎన్నాళ్ళు టైం తీసుకుంటారు, ఇన్లాండ్ అయితే ఎన్నాళ్ళు టైం తీసుకుంటారు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. రిసీట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ ఇష్యూడ్ ఫర్ డెలివరీ, అలాగే బుక్ ఆఫ్ రిసీట్స్ ఫర్ ఇంటిమేషన్స్ అండ్ నోటీసెస్ ఆఫ్ డెలివరీ, ఇంటిమేషన్ ఫర్ డెలివరీ, రియలైజేషన్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ బిఫోర్ డెలివరీ, రిసీట్స్ ఆఫ్ అడ్రస్సెస్ ఫర్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్, డెలివరీ టు ఇలిటరేట్ అడ్రస్ కి ఎలా డెలివరీ చేయాలి, పర్దాషిన్ ఉమెన్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎలా డెలివరీ చేయాలి, ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఎలా డెలివరీ చేయాలి, ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు మైనర్ హౌ దే హ్యావ్ టు డెలివర్, పేమెంట్ ఆఫ్ ఈ మనీ ఆర్డర్స్ ఎలా చేయాలి, ఈ మనీ ఆర్డర్స్ అడ్రస్ టు మైనర్స్ హౌ దే షుడ్ బి డెలివర్డ్, హూమ్ ద మనీ ఆర్డర్ షుడ్ బి, whose signature you have to take and to whom the money should be given for the minors, payment of EMO and delivery of registered articles to lunatics, పిచ్చి వాళ్ళు అనమాట. లునాటిక్స్ అంటే మతిస్థిమితం లేని వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి. అండ్ డెలివరీ డ్యూటీస్ ఆఫ్ విలేజ్ పోస్ట్ మెన్, ఇవన్నీ కూడా they will be covered under this volume 6 part 3. There will be old version and new version. I have said to you, both things you have to read, and 80% is common in old and new, so only 20% మాత్రమే మీరు ఎక్స్ట్రా చదువుతారు. These are the videos for the volume 6 part 3. This is the first video, this is the class video, this is MCQs video, this is the MCQs video you can see. And next one is postal manual volume 7.
This also carries some 20 marks with 10 questions, each question carrying 2 marks. Stamps and seals అనేటువంటిది ఉంటుంది. Portfolio అంటే ఏంటి, what are its contents, stationery, what does it mean, stationery rate list means what, some latest question has come in this stationery rate list. And the preparation of daily reports means what is the form number of daily report, who will send it to whom, all these things will be covered in the daily report. Mail abstract అంటే ఏంటి, whether it is same for TMO and this what are the contents of mail abstract, all these things you will see. Exchange of mails you will see. KGTB అంటే ఏంటి అవి కూడా చూస్తారు. Disposal of mails addressed to a section or a mail office, how the mails addressed to a section of mail offices are disposed, those things also you will find. Closing of transit bags అంటే ఏంటి, duties and responsibilities of mail and mail guard and mail agent also you will find. Final duties before quitting van or the office you will see. And A order అంటే ఏంటి, B order అంటే ఏంటి, ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు, who is competent to issue B order, and what action has to be taken once A order and B order are issued by superintendent, and what the recorder officer has to do, what SA has to do, all these things will be covered in the Postman Examination volume 7. And as far as volume 7 is concerned, మీకు స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేసేది ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టెర్మినాలజీ ఆఫ్ వాల్యూమ్ 7 ఉంటుంది. మీరు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ అనుకుంటున్నా కూడా ఈ వీడియో ఫస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఇది చూసినాక మాత్రమే మీరు వాల్యూమ్ 7 లో మిగతా వీడియోస్ చూడండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అనమాట. మీకు అసలు వాల్యూమ్ 7 అంటే బేసిక్ గా ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ అనమాట, రైల్వే మెయిల్ సర్వీస్. దాని గురించి నాకేమీ తెలియదు అంటే కనుక ముందు ఇమీడియట్ గా మీరు ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత దీన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మిగతా వీడియోస్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అంతా కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది చదవకుండా మీరు ఈ వీడియోస్ అన్ని చూసేస్తే మీకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు. సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ దట్ యూ గో ఫర్ ద యూట్యూబ్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్. యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ వీడియో ఫస్ట్, and first you watch this one, then later on you go for the other videos on volume 7. So this is important video, and these are the MCQs. This is the third video, second video, and you find to see it. And there is also a volume 7, those who are asking for English version of volume 7, this is the video I am recommending. This is told only in English, and there will be MCQs also in English. This also you can watch. Next, coming into the paper 3. Paper 3 is a qualifying in nature examination with 50 marks in 60 minutes anamata. That is a translation of English to Telugu, alage lock and other Telugu to English అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట. And those who are from Tamil Nadu, they have to translate English words to Tamil and Tamil words to English, and some 15 MCQs will be there. 15 marks will be awarded. Each question carries 1 mark, and after that you will find the one essay type, one letter writing question you will find in local language. This you have to write. This is important. This letter writing should always be in local language. If you write it in English, then they will strike it out and award 0 marks. You have to write this is only in your local language, either it is Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam or Hindi, whatever it is, and 40 to 50 words you have to write. One letter writing question will be there. I have made a separate video on this, you can watch it. Some 3 questions will be given. Out of 3 questions you have to write 1 question. Paragraph and short essay in local language, again this is also in local language. If you write in English, they will strike it out and they will award 0. You have to write it only in local language. 40 to 50 words, 1 essay will be there, 10 marks will be awarded. 3 questions you will be given and 1 question you have to write. So there is a one video on the letter writing here. There is another essay writing మీద ఒక వీడియో ఉంది. ఇవి రెండు చూస్తే కనుక మీకు దానిలో కనీసం ఎన్ని మార్కులు ఎట్లా తెచ్చుకోవాలనేటువంటిది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. there are translations also, Hindi, English, you can see, and there is one more translation video. And finally, regarding the topics, I strongly suggest that Mahila Samman Saving Certificate, one video is there. You prepare your own essay on Mahila Samman Yojana, because this is a new topic. There is a probability of getting this topic in the essay, so you better prepare on this one. Even a letter also they may ask, so you prepare and post in the comment section or send it through email. I will check up. Okay nandi. Regarding the fourth paper is meant for only postman examination, that is a
test examination, data entry skill test. It is a computer typing examination, and the maximum marks is 25 marks and total time is 15 minutes, and one question will be given 25 marks it carries, and the data entry test qualifying marks for UR, OBC and EWS is 75 marks. That means you may have to get 18.75 marks out of 25 marks. You have to get 18.75 to qualify in this examination. And SC/ST PWD 60% marks. That means 15 marks out of 25 you should get to qualify in the examination. Otherwise you will be treated as failed. సో ఈ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో 18.75 మార్కులు రావాలి. ఈ టెస్ట్ ని ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటిది కూడా సపరేట్ వీడియో చేశాను. SC/ST PWD వాళ్ళకి 15 మార్కులు వస్తేనే క్వాలిఫై అయినట్టు అనమాట. ఇది కాంప్లికేటెడ్ కాదు, కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దీన్ని స్పీడ్ గా కొట్టేయడం వల్ల కాంప్లికేట్ చేసుకుంటా ఉంటారు. 600 కీ డిప్రెషన్స్ అనేటువంటిది +or-5% అనేటువంటిది, అంటే 630 దాకా వాళ్ళు ఆ లెటర్స్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. See, there are two videos, particularly this is the old video, this is the new video. You go through these videos, you will understand what you have to do and what you should not do. Okay, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్తగా యూ కెన్ గో ఇట్. నౌ బుక్స్, వెబ్సైట్స్ చెప్పండి దీనికి ప్రిపరేషన్ కోసం అంటే కనుక there is a good book on GK with 14,000 MCQs. This is the link, and MCQs anamata, and Lucent GK book is also there. That this is the link. You can I will share in the description also, or you can type this one in the Google. You will find it. And this is there is another one is indiabix.com. Don't forget to read the static GK also. GKtoday.in also you can go, and there is one static GK byju's.com government exam /static GK, that also you have to see. అండ్ దోస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ తెలుగు, హైటెక్ విజయ రహస్యం అని తెలుగులో ఒక జీకే బుక్ ఉందండి, అది బాగుంటుంది, అది తీసుకోండి. అండ్ బేసిక్ అర్థమెటిక్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ indiabix.com ఆర్ ఎనీ అదర్ అర్థమెటిక్స్ వెబ్సైట్. If you want a book, Quantitative Aptitude by R.S. Agarwal, Eschanth Publication is a good book for arithmetic. And if you want to follow any YouTube channel for basic arithmetic, Vivek Study Vijayanagaram YouTube channel is good for the Telugu beginners. And now coming into the reading and revision, which is important. Already I have told you in the previous video of MTS examination also, you have to go through the videos thoroughly. Thereafter you have to write and prepare your own notes. Preparing your own notes is very much useful for you, and you have to read the volumes once and you have to prepare the notes. That is more important. And after that, after reading and watching the videos, this revision is very important. 80% you have to revise. That means 4 to 5 times you have to watch the same video, and you have to go through your notes also 4 to 5 times before you appear for the examination. So the revision should be on the first day, second day revision should be there, 7th day you have to revise the notes, 15th day you have to revise, and thereafter every month once you have to revise till the examination. And basically the note should be revised. MCQs you can go through, and mock tests and quizzes. There is a one model papers for MTS I have made, that also you can watch, and that you will find the application type of questions also anamata. That will help a lot. అది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అది ఎట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు చదువుతున్నప్పుడే మనకి ఆ అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎలా అడగొచ్చు అనేటువంటిది ఐడియా వస్తుంది అనమాట. సబ్జెక్ట్ కనుక మనకి క్లారిటీతో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనము సాధించడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే కాంపిటీషన్ అనేది ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 2022 సంవత్సరంలో ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ మాకు అన్ని వస్తాయి అన్నమాట అనుకోమాకండి. పోస్టులు అన్ని రావడం అనేటువంటిది చాలా తక్కువ ఉంటుంది స్కోపు. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే కష్టపడితే మీరు అన్నిసార్లు రివైజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు రావడానికి మంచి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, please hit the subscribe button and do not forget to hit the bell icon so that you can be notified about my new videos we post on this channel. All the best andi. Thank you. For more marks and higher rankings, subscribe to Career Post. If you want to join in the Telegram group, that is there for more updates. Thank you. All the best. If you have any doubts, please post in the comment section.